Здравствуйте, с вами Вертолеон. Мы продолжаем играть в Tales of Berseria. Ну, не хрена, что вроде нет. Ну, где-то тут не остановились. Нет, немного проболел. Где-то тут не остановились. Are we ready for this? Come on, really? Где мы посмотрим? Ага, значит, должно было туда. Снизу открыть. Are we ready for this? We're finished here. Let's go. Ну да, такая причина. Food's ready. Ну, зря зашел. Пронесенская дождь много. Кракен типа. Чувствую, тот еще будет видеть. Are we ready for this?
You're just lucky I made it quick. Yeah. There. Ладно. A forward kick. Как он удобно. Это не вообще. Да, он не должен выйти. Come on, really? I knew this would be big. What a treasure! Прикольная вещь. Show him how I freed's crew can. Ну, что-то 25 минут уже на 30. Теперь возвращаться в города. Или цепикать специально на этот. I unleashed all my power. Maybe I... Are we ready for this? Что начнёт меня? Ну, так что не жопа. Вот это вроде бы есть чем полброва, но не урод даже не надо. Пока ты бежишь, то не способен походить. Come on, really? Food's ready. It's nothing special. Surprising how I can do this with no sense of taste. Так, четвертый. Ну, следующий, по-моему, важная шутка. Слушай, следующий. I'm done. Anything else need chopping? Eat up. It's the chef's recommendation. Food's ready. I'm finished. This should be all right.
Ну, получаем Of урон magic на and 20 mystery. Ну, такое. Тоже очень хорошо. I'm done. Anything else need chopping? This is my specialty. You'll love it. I'm done. Anything else need chopping? I'm as handy with a kitchen knife as I am with a sword. Ну, это. I'm done. Anything. Я даже не знаю, как сегодня не шалок, ну ладно. Может, поможет. Кракен еще убегал, мне кажется. 50 тысяч, так как выглядает. Disgraceful. Believe this. Ну это ж попадать так идеально в атаку. Disgraceful. There. I don't believe this. Ну это только чересчур задумано. Мы там и жили, что не снимаем. Короче, просто... Не, он дуже сильно. Пока на нее дуже рано лезть. I followed the recipe. Да, это пошли на храм. Когда-то сюда вернуться сегодня. Ставим вопрос даже 20% не станет. Я на то не вижу, что вначале пропустил. И позже там еще на них проверил. На всех способных врагов, не низом, там уровень, силу. Unarmed? Hardly. These are deadly weapons. Не для того надеюсь. You're strong. Think you can dodge? Just try! Perfect mayhem! Fly away, little birdie. Far away. А, ну мне все равно качать не больше ничего. Пока. Ну глубоко, не может не разрешить. Это очень You're strong. Сейчас там просто замывать. Со всех сторон летит. Но опять не попал. Did you see that? I Ну, beat. молодец, коэффициент. Защита.
Защита, защита. Вернуться туда. I don't think we have a chance. That wasn't worth the effort. This rocky shore just keeps going. Just don't step on any sea slugs, okay? Why not? What's the big deal? It's just that it isn't pretty. Their insides squish everywhere. Yikes. That sounds pretty traumatizing. Then again, if you pickle their innards, it makes for a great snack. You eat them? Oh, don't be a baby. You've had worse. Forget the sea slugs. Try not to step on the coral. Good point. Coral is alive and needs our protection. Or maybe it's because some of it can be sold for jewelry. I didn't mean either of those reasons. Although Manon appears similar to Maclear Beach, it was formed by a completely different process. Now that you mention it, this area is covered by rocks. Maclear is just your average seashore. But Manon here was made by the slow corrosion of seaside caves. They were worn away by the waves? That too. But mainly, it was the handiwork of a rock-eating species of coral, known as ravening table coral. Stay in contact long enough, and they'll melt your flesh right off. Ah, so that's why it tingles every time I touch the coral. Why didn't you warn us earlier? Даш, очень рано предупредил. Типа це коралли можуть убити. Двома. I don't think we have a chance. Что ты так делаешь? Это что-то можно зашивать. Главное изучить пока. Чтобы не попадалось. Блин, в одному такой не очень хороший день. Последний этап вообще не успел. Вообще на изи. You're not hurt, are you? И оп, как получаешь хорошо. I'm fine. Нет, церемония не хочет получить справиться. Она была только именно как-то не довольно сильно. Главное им типа не давать какой-то ход. Это не пишет, что не другое бывает. Wounds I won't see.
Пока нужно никто не добыть. Ну да, мы потом через такого допустим врагу. По целям давайте быть. Come on, really? Что-то я не слишком понял, что допрем. Вот не радуется, кто не сможет ходить. Я вроде один раз ХЦ использовал. Как мясо. Це просто во время комбо, це при комбо з 8 ударів. І... Ни разу так и не смог использовать против меня. Food's ready. Are we ready for this? I hope I did a good... Еще серый. Ну хотя, на те, что куба, то деться их модель можно. А там ходит на просто рынок. Даже не останавливаться, через какое-то время надо. Ну, просто не нужно, но так наворовали, не ну, ты все, If you want to live. I don't think we have a chance! Так ты не кучку сам начал все это учить. Блин, ну это плохо, да? Влёт. You don't want to make me angry. Ладно, подошел. Удобно. Are we ready for this?
Ты мне только такой тебе... Деньги на его окей. А, да, такой. Come on, really? Да, уровень растет, конечно, растет быстро. Ну, уже 29-й. До опыт, конечно, идет просто не вешки. У нас уже разрыв уровнев. Я могу что все равно прокачивать. Scout ship. Не знаю, что в прошлый раз отскипнуть было. Так, что еще? То есть все, я устал. Сражаться я к этому времени не буду. По крайней мере, сами не надо будет. Ну, защита от прямого пошел в центр уже. Побегать чуть не. Хотя мне защиту прокачивать, наверное, немного глупо. Сильно в разных сторонах выносит пару атак. Так что, чем больше мы нашу... Laffy said, have you been taking care of that rhino stag roast like a good boy? Of course! I make sure to feed it every night before I go to sleep, since it's nocturnal. How long are you going to keep on calling it a rhino stag roast? I don't know. It's a new kind of beetle, so it's gonna be hard to tell if it's really a rhino or a stag. You're asking a lot of questions. Bienfu, do you like bugs? Duh! I love rhinoceros and stag beetles both! What guy doesn't find them fascinating? Right? So which kind of beetle do you think it is? Rhino or stag? Oh, that's a tough question. But guess what? Miss Mugulu taught me a surefire way to tell. I didn't know there was a way to tell. Yeah, but if I do it, you gotta name it after me, alright? Come on! What guy doesn't wish he had a cool bug named after himself, right? And besides, Miss Mugulu told me that this technique is so good that it's only fair to have a bug named after you in return. So what do you say, man to man? Come on, let's live the dream! Oh, all right. How can I say no to that? Besides, we all did work together to capture it anyway. Yay! Thanks, Laffy Set. All right, show me the bug, and I'll tell you what it is. Miss Mogulu says you need to open up its outer wings and get a good whiff of the thin underwings. I'm pretty sure I remember rhinoceros and stag beetles smelling really nasty under their wings. Is it really that bad? Why not find out for yourself? No thanks. I think I'll pass. Maybe you shouldn't do this after all, Bienfu. You probably just want to hog the name all to yourself. Well, too bad! A real man never goes back on his word. If it packs a mean punch, then it's a rhinoceros beetle. And if it smells really zesty, then it's a stag beetle. I don't know about this. Just let him do it, Laffy. He's already volunteered. I can do this? Just you watch! This smell is the most bad thing that ever bad in it! Whoa! He fainted with his eyes still open! Hey! Wake up! Wake up, Bienfu! Miss Mogulu, as soon as I smelled it, my nose literally exploded. He looks like he's having a bad dream. Nice. I spy with my little eyes a kiddo who's spying at my bewitching waist. Oh,
sorry. I just couldn't help it. What are those books anyway? Oh, that's a great question. Since you asked, I'll reveal the secrets of my tomes just for you. On the right, I've got my household ledger in the back and my magic encyclopedia in the front. That one I mostly use for oil blotting paper. What's oil blotting paper? It's a girl thing. The two on the left are my heavy book, which I use for flower pressings, and then my super pop-up book. A super pop-up book? When you open it, it pops out with the force of a raging river! When an enemy has me cornered, I can just open it up facing a nearby wall and pop! Instant getaway! The only downside is that it's a real pain to try to get closed again, so I haven't used it in years. What about the book right in front? That's actually layer cake. Whoa, really? Seared into its batter are precious bits of knowledge. Eating it is just as good for your brain as it is for your stomach. Wow! I had no idea that was possible. He's taking this so seriously, I almost feel bad. All of your books are so interesting, Magilu. That's really cool. There's no end to your curiosity, is there? What do you say? Want to take a closer look? Boy, would I. If you really do, then say, Magilu, I want to get to know you better. Magilu, I want to get to know you better. All right, I accept. I'll reveal to you my most private secrets. Wow, so that's what's on the other side of these books. I wouldn't have ever guessed that. What the? What are you doing with Laphicet? He said he wanted to see, so I'm showing him. You have no right to stand in the way of his desires. It's my job to protect him as his vessel, especially from someone so wicked as yourself. Also, what you're doing runs contrary to public decency. Witches aren't supposed to be decent. These bindings with the locks on them. This style used to be really popular during the Meliodas dynasty. Now that I know you're such a bad influence for him, I'll be keeping a closer eye on you. If you can't learn to take it easy, nobody's ever gonna want to marry you, you know. Like you're a shining example of marriage material yourself. Hey, Magilu, could you turn them over one more time? I want to see how the book's attached to your belt. Yeah, sure. Да. Еще один разговор, ничего. Hey, Magilu, I was wondering about that book you have on your waist. The one you called your heavy book, for flower pressings. Your curiosity truly knows no bounds, does it, kiddo? Okay, nobody else knows this, but since you're so interested, I'd hate to leave you hanging. My heavy book, the one I use for flower pressings, is none other than a collection of Bienfu's poetry. Bienfu likes to write poems? Yep, you'd never guess it, but he's actually just about the best Moloch poet around. Some people even call him the Great Norman Poet. Here, I'll read you my favorite one. If there is something unimportant happening to the east, I'm made to go there and back. If there is something unimportant happening to the west, I'm made to go there and back. I can never rest nor be at peace. Every day my life is a living hell. That's heavy stuff. Isn't it? That's what makes it so good for pressing flowers. It's so wonderfully oppressively heavy. Magilu, your face has gone all sinister looking. Да, разговор за разговором. Тут новичок где-то должен быть. О. Не пропустить, что-то откроется. Ладно. Ну хорошо, доход будет. Больше точно. Ну, я на титул даже внимания не обращаю, хотя там, наверное, есть что-то полезное. Вроде так же с неплохо. Да и форум я почти занимаюсь, так что титул на этом не внимания.
Для подхода. И что, это пойдет? О! А, интересно, для меня телепортировал. Вот так вот приемно. Вот это. В чем смысл цепи? Не подберешь. Не стоит, нужно быстро. Ну куда же не выйти, нахуй? Нужен на удар. Господин, ты хотел не нажимать, продать, выполнять занятия. Be proud. You made me unleash my full power. Ну, если карт уже. Ну, я шарфом, что считается картой. Вот эти надо разобрать. Пошли дальше. Можно было спокойно напасть, нет? Мне уже не хочется держаться. Держи, хватит мне. Лучше линии. Вторая сосерка капелька. Он тратит все портал, хорошо. Это типа, чтобы я тот сундук увидел, сделал. Где я выкину? А, не просто. Вот. Все, лучше просто открыть. Чтоб... Ты же не отличишься, если только открыть и закрыть. Лучше бы на карте я показывал, открыто или нет. How about it, Laphicet? Picking up on anything? Yeah, in the direction of the temple.
The feeling's getting stronger now. Да, дуже быстро он. Forward. You won't get any pity or compassion from... Так, это вот очень типа. Ну, точно. Сохранить. Там фиболитовые жилеты надо будет прокачивать. Конечно, жилет возьмем, не докачивать. И храм. И на этом я закончу эту серию. Спасибо всем, кто смотрел. До свидания.